Good evening, everyone, and Assalamu alaikum. Welcome to our session on the Master of Arts in Contemporary Islamic Studies. My name is Dr. Gavin Picken. I am Professor of Islamic Studies and Program Coordinator for the MA in Contemporary Islamic Studies. This evening, I will be joined by my esteemed colleague, Dr. Muhammad Al-Gamal, who will be speaking to you later in Arabic language regarding one of the specializations in our master's degree, which is Al-Fiqh wal-Mujtama. So he will join us later on. But in the meantime, I just wanted to give you a quick introduction to our courses and our program. Before doing so, I'd just like to point out to you that we have a question and answer box in the bottom right-hand corner of your screen. And this is where you can ask your questions either in Arabic or in English. So please feel free to ask questions there. And at the end of the information session, we'll answer your questions to the best of our ability. So to begin with, why should anyone study at the College of Islamic Studies? Because in actual fact, it's a very unique experience. As you might be aware, obviously, this is our wonderful building that we have. It's not only an incredible building to see, but it's even won international architectural awards. I can say that in my 20 plus years as a professor, this is the most extraordinary building I've ever worked in. And it has an incredible infrastructure in terms of the facilities it has, in terms of the classrooms, the library, and so on. In addition to that, of course, we are an Islamic studies college situated in the heart of the Muslim world, whereas in many cases, Islamic studies is spread out across the Muslim majority world or non-Muslim world. So in actual fact, we're at the heart of the Muslim world, and this gives us several advantages in terms of our outreach and the scholars that we have teaching at the college. In addition to that, as we can see here, this is our faculty. These are the Islamic studies professors. We have on the top left there, Dr. Alex Cairo. He is our specialist in Islamic law and modernity. And Dr. Muhammad Al-Gamal, who will be joining us in a moment, as I said, a specialist in fiqh and usul al-fiqh. And we have Dr. Joseph Lombard, who is our specialist in Islamic philosophy and Quranic studies. We have on the bottom left, Dr. Yusuf Mir'i, who is our specialist in interfaith dialogue and comparative religion. We have Dr. Frank Peter, who is an expert in Islam and modernity, and Professor Ibrahim Zain, who is a multi-talented specialist, but primarily deals with comparative religion, and myself, who primarily deals with Sufism and Islamic classical tradition. So we have a group of faculty who actually have international reputation. And in that case, in that sense, they have well-known contributions to their fields of specialism, and they are renowned in the academic sphere. So in that sense, it's a very good opportunity for students to come and learn with really some of the best professors that are out there. In addition, what we have is that we are creating unique and interdisciplinary programs. So one of the things that we stress is that we not only look at Islamic studies in a traditional sense, which we should, of course, but we also try to bring Islamic studies into modernity and meet at that nexus between the classical tradition and modernity to provide practical solutions to the world we actually live in. So as it says there, we have many challenges facing our society, not least of which is the COVID crisis, for example. And we want to find solutions to that by drawing on classical Islamic learning, in actual fact. With regard to our interdisciplinary programs, of course, the one that we're talking about is the current MA, or Master of Arts in Contemporary Islamic Studies. But we also have plans to have a PhD in Islamic Studies, which we're working on right now, and hopefully will be online within the next year or so. With regard to our students, we can see from that picture alone that we have a diverse range of student profiles and nationalities. We have international students from multiple countries, and it was one of the pleasant surprises when I joined the College of Islamic Studies that I found I had students from Russia and the Ukraine,
India, Bangladesh, Malaysia, and of course, Qatar. So we have students from traditional Muslim countries, but we also have them coming from Europe, America, and I even had a student from New York. A number of our students also have professional qualifications before they come to us. So they'll often have done a master's degree already, if not some other professional qualification. So in that sense, we have students who are well qualified and in addition, well experienced. And they're very serious students, is my experience generally. They're very serious about their studies and they're very engaged with the fields of study that they're looking at. We have a low student to faculty ratio. It's been a very pleasant surprise for me personally, for example, to find that I often have classes with 5, 6, 7 students. In other words, that gives us an opportunity to engage more with our students, get to know them better, and work closely, especially on their research theses. In addition to that, we have a high number of full-time students. So in other words, students who have committed their entire time to studying at HBKU and in the college specifically. So they're committed to their own success in the college. The other thing that I wanted to mention to you is that we have a number of research centers, which is a kind of unique feature of our college. We have research centers which deal with Islamic finance, Islamic ethics, Islamic civilization. And these provide a platform for students to reach out and engage with the faculty there also. So it isn't just a teaching environment that we're working in where we just impart information in a classroom, but we have a very, very active and engaged research environment also, which also leads me to the library, which is in our building. So the HBKU library is actually in our building as well, so you don't have to go far to find your books and your periodicals and your journals and so on. We have an existing culture of seminars, conferences, and symposia. For example, we have at least one public event on a weekly basis, sometimes much more than one. So if you work it out, we have like 15 events in every semester at least. And the College of Islamic Studies, and particularly our program, has an active seminar series, which we try to have at least 2 seminars per semester on Islamic studies in particular. So this is additional learning that you can do that is in addition to your classroom learning. In other words, we usually try to aim for international speakers who are well renowned. We've had, for example, Professor Shamasi recently. We have Dr. Jonathan Brown coming to visit us occasionally. We have internationally renowned speakers who come in and give us their view on the field of expertise that they're renowned for. In addition to that, we have a number of international conferences and partners that we can identify. This picture, for example, is from a joint conference that we held with Zaim University, but I'll speak more about that in a moment. College has a global reputation which is growing with a number of memorandums of understanding with international peer institutions. What does that mean exactly? It means that we're trying to identify institutions which are similar to us. In other words, they're very similar to the College of Islamic Studies. And we want to partner with them because of our shared interests and shared expertise. As I just mentioned, one of the ones that stands out is Sultan Zaim University in Istanbul. Another partner institution in Istanbul in Turkey is Ibn Khaldun University, for example, but not just regional partners, but also international partners. The one that I'd like to mention in particular is the University of Oxford. We have a long-standing arrangement with the University of Oxford, where in fact some of our selected students, the best of them, will go there for 1 month to undertake some research. So in other words, if you were a student who was accepted in HBKU CIS for the Contemporary Islamic Studies Master's Program, you have the possibility to actually study in the UK for a short period of time. So that's an incredibly important opportunity, an opportunity that you might not get in other institutions, to be honest. In addition to that, we have just recently completely renewed our Master of Arts in Contemporary Islamic Studies. It used to be called the Master of Arts in Islamic Studies.
and it had various specializations or concentrations there. But what we've done here is that we've restructured our MA to make it more streamlined and more focused. And one of the ideas here is that we wanted to provide a number of specific focuses and specific skill sets that we want our students to gain. So in other words, one of the things that we want to do, as it says there, is to cultivate a detailed understanding of the variety of Islamic discourses and appreciate the diversity of Muslim thought in the contemporary period to address current issues. So in other words, that Islam is not a monolithic religion. It is a religion which has had multiple intellectual trends throughout its history. And how can we harness those trends in actual fact to deal with these contemporary issues that we're facing? In addition to that, you need some tools to do that. And what we want to do is develop the essential epistemological and methodological tools for the analysis and production of contemporary Islamic discourses. In other words, provide you the tools so that you can make your own analyses of these contemporary discourses that relate to Islam. The final one, to advance the specialized skills necessary to undertake dynamic and innovative research that engages with Islamic thought in its contemporary context. In other words, one of the key features of our MA program is that you will undertake your very own research project. And you will do that with a supervisor who will supervise your work, give you advice, and you will decide a topic with them and work on it for approximately 3 months in the last semester. It's not just that 3 months, you work on it before then by the project design, of course, and producing the thesis proposal, but 3 months of dedicated research, which I think is a unique feature of our MA in contemporary Islamic studies, because many MA degrees are just taught. They don't include a major feature of a research project like we have in our particular program. Let's talk about the program in more specifics. It is a 36 credit program. In other words, each credit hour is 1 hour. So you will study 36 hours in total. And each course is 3 credit hours. So to begin with, you'll have a 3-course program foundation. In other words, every student will take these foundational courses, which are the foundations of Islamic thought, contemporary Quran and Hadith studies, and applied research methods in Islamic studies. So regardless of what type of student you are and what specialization you want to go into, you will study these 3 courses. Then there's an area of specialization, which I'll talk about more in a moment, which is another 9 credits or another 3 courses. In other words, according to your area of specialization, there are 3 courses that you need to study in particular for that. Then we have elective courses, another 3 courses, which are entirely your choice. So we've provided some courses by way of example. What we do is give you the option to choose 3 courses that you like or you are particularly interested in. And then finally, there is 9 credits thesis, which I've just been mentioning, which is related to an area of research that you have selected related to your specialization. In total, this gives us 36 credit hours, and basically it's easy to remember because it's split into 9 foundational courses, 9 areas of specialization, 9 credits for the electives, and 9 credits for your thesis. Here then, what are the 2 specializations that we have in our program? The first specialization is called Contemporary Islamic Thought. And this specialization is taught exclusively in English. In other words, this is for our English-speaking language students. Here we have another specialization, however, which is called Fiqh and Society in English, but we refer to it as Al-Fiqh wal-Mujtama in Arabic. And this specialization is taught exclusively in Arabic. And my colleague, Dr. Al-Gamal, will speak about that in a moment. But before he does, let me just explain more about contemporary Islamic thought. So as we said, we have the foundational courses, the 3 courses that everyone takes. And then we have 3 courses which are specific to this specialization. We have Islam and Modernity, Islamic Law and Society, and Islamic Thought and Post-Colonial Studies. So this addresses 3 issues which you could see there: law and how it's
relates to society today, Islam and modernity, which is the kind of period we're living in, and Islamic thought and post-colonial studies really relates to the epistemological values that we want to attach to Islamic studies, because in many cases, Islam has been studied through an Orientalist lens, and we want to provide alternatives to that. In addition, there are elective courses. As I said, you'll choose 3 of these, not all of them. The first one is the media and Muslim societies. In other words, here it will not be hidden from any of us that the media plays a huge role in our lives, whether that be social media or television or radio or whatever it is now, the internet and so on. So this is how does media impact Muslim society, Islam and politics in the Muslim world. In other words, that there has been a great change really in many respects in recent years in how Islam has integrated or has been integrated into politics, which we can see throughout the Middle East in particular, but throughout the Muslim world. Then we have Muslim encounters with other societies. In other words, how have Muslims either traditionally or contemporarily integrated with other societies, engaged with other societies, created dialogue with other societies. We have a more scientific course, which is scientific thought in Muslim societies, which is the idea of how did science develop in the Muslim world and where is it today. We have Muslim societies in diaspora, which is again speaking about how the Muslims have been distributed throughout different societies, which are not necessarily majority Muslim societies. So in Europe or even in India, which is the largest Muslim minority in the world, for example, and the modern history of the Muslim world to give us a background information to how the history affects our modern society. So now what I'd like to do is pass over to my colleague, Dr. Mohammed Al-Gamal, who's Associate Professor in Comparative Fiqh, Specialist in Fiqh and Usul al-Fiqh, and he will speak to us about the Arabic concentration, which is Al-Fiqh wal-Mujtama. فليتفضل مشكورا. تفضل يا دكتور محمد. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا سعيد جدا بلقائي بالجميع، وأتمنى إن شاء الله أن يكون في إقبال على التخصص والإقبال على باقي التخصصات الموجودة في الكلية. التخصص الذي أنتمي إليه هو تخصص الفقه والمجتمع، وهذا التخصص هو تطور طبيعي للتخصص القديم الذي كان يسمى الفكر المعاصر. فالفكر المعاصر كان يشتبك مع قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية متنوعة، ولما توسعت الكلية وأصبح هناك تخصصات في التمويل الإسلامي وغيره من التخصصات الأخرى، كان لزاما علينا أن يقتصر التخصص على القضايا التي تهم المجتمع من الناحية الفكرية. فالتخصص يسعى إلى الجمع بين دراسة الأحكام المعيارية المختلفة والسياقات الاجتماعية المتنوعة المتعلقة بهذا التخصص. ولذلك يعني المناهج عندنا تنقسم إلى إطارين. الإطار الأول يتعلق بالمقاربات النظرية المعيارية، والإطار الثاني يتعلق بالتطبيقات وأشكال الممارسة الاجتماعية المختلفة. البرنامج عندنا كما قلت هو امتداد للبرنامج القديم، والبرنامج القديم كان لدينا طلاب من كافة التخصصات ومن كافة الوظائف، منها طلاب يرأسون المحكمة الكلية في قطر، منها أساتذة في بعض الجامعات موجودون الآن، منهم أساتذة الآن في جامعة الأزهر، أساتذة في جامعة قطر إلى غير ذلك، منهم مدراء في وزارة الأوقاف، فمنهم طلاب على مستوى كبير جدا من الثقافة، وبعضهم سجل كما هو واضح من التقديم أن بعضهم انتهى من الدكتوراه فسجلوا في جامعات متنوعة ومختلفة، وبالتالي شرائح الطلاب عندنا شرائح متميزة جدا، متميزة للغاية. بالنسبة لعدد الساعات المقررة، طبعا لا أريد أن أكرر ما قاله سيدنا الدكتور الغبن، لكن عدد الساعات المقررة عندنا 36 ساعة معتمدة، منها حوالي 9 ساعات مقررات تأسيسية، وهي مواد
أصول الفكر الإسلامي. والمادة الثانية دراسات معاصرة في القرآن والحديث. والمادة الثالثة مناهج البحث في الدراسات الإسلامية المعاصرة. هذه المواد الثلاث تقريبا مشتركة مع التخصصات الموجودة في الكلية، وحتى تشكل يعني عقلية موحدة لدى الطلاب، وتشكل مادة مشتركة بينهما، لأن تخصصات الطلبة في التخصصات الأخرى متنوعة ومختلفة. فهذه المواد مفيدة جدا وضرورية بالنسبة للطلاب، حتى المتخرجين من كليات الشريعة ومتخرجين من كليات القانون وغير ذلك، محتاجين إلى هذه القضايا المهمة، لا سيما أصول الفكر الإسلامي. والقضايا، حتى القضايا التي تدرس في دراسات معاصرة، هي قضايا ترتبط بالقضايا الاجتماعية محل دراسة التخصص. ومناهج البحث هي مادة أساسية، لأن الجامعة أصلا انتمائها الأصلي هو للانتماء البحثي، فلا بد للطلاب أن يكون لديهم إدراك تام ومعرفة جيدة بمناهج البحث في الدراسات الإسلامية المعاصرة. أما هناك تخصصات، هناك ثلاثة مواد أخرى تسبب يعني في حدود 9 ساعات معتمدة. هي هذه المواد مواد المادة الأولى يطلق عليها أو عنون لها بالمصادر التشريعية غير النصية. والمادة الثانية الفتوى والأسرة والمجتمع، فهي معنية بقضية الفتوى وتأثراتها بالأسرة وتأثراتها بالمجتمع. والمادة الثالثة تتعلق بالنظم والمؤسسات الإسلامية. باقي المواد تعتبر مواد اختيارية، مثل مادة النص والسياق، قراءة نصية مقارنة، والعدالة الاجتماعية، العمل الخيري والتنمية. أيضا هناك مادة تتعلق بالفقه والسياسة والدولة. هناك مادة تتعلق بالمكاسب والاقتصاد. هناك مادة تتعلق بالمقاصد، فهي ضرورية أيضا لفهم الأحكام المعيارية الموجودة في الشريعة، وهي عنون لها بالمقاصد والمصالح. والمادة الأخيرة هي مادة متجددة متطورة، أطلق عليها فقه النوازل والمستجدات الفقهية. الطالب يختار من هذه المواد المتبقية، يختار 3 مواد، كل مادة تساوي 3 ساعات، 3 ساعات معتمدة. بقية الساعات 9 ساعات، يبقى عدد المواد الدراسية 27 ساعة. باقي 9 ساعات الطالب يسجل في الفصل الثالث، وقضية التسجيل وسيمينار ومناقشة الخطة بتاعته ومتابعتها من التخصص ومن الطلاب. هذه يحسب للطالب فيها 3 ساعات، و6 ساعات الطالب ينتهي منهم في الفصل الدراسي الرابع. كل مادة دراسية الطالب بيحضر لها يوم، بتبدأ الدراسة من 4 حتى الساعة 7. وبالنسبة لتوزيع الدرجات، الامتحان المنتصف والامتحان النهائي لا تتعدى نسبة الدرجات لا تتعدى 45%. باقي الدرجات بتحسب على البحوث والفعاليات والمشاركات التفاعلية بين الطلاب وبين أستاذ المادة. طريقة الدراسة تعتبر طريقة الحمد لله متطورة للغاية، تختلف عن الدراسات التقليدية العادية. الحمد لله التخصص في الفصل الماضي عمل ندوة تتعلق بحقوق العمال وواجباتهم في دولة قطر، وشارك فيها كبار القضاة وكبار الباحثين في العالم الإسلامي. والحمد لله كانت الندوة دولية كتب عنها كثيرا. أيضا يتوقع أن يكون الخريجين لدينا إن شاء الله يكون لهم ارتباط بالمجتمع بصورة مباشرة جدا، يفهموا كما قلت العلاقة التفاعلية بينهم، بين المجتمع وبين الفقه. الطلاب كذلك يتوقع أن يكون لهم وظائف في مجال التعليم، في مجال الأوقاف، في مجال كذلك المحاكم، في مجال الأسرة عموما. فالبرنامج إن شاء الله واعد. أول دورة لهذا البرنامج بدأت، وكل الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من هذه الدورة. نتمنى لهم ولكم التوفيق بإذن الله تعالى، وأنا مستعد لأي استفسارات تتعلق بهذا التخصص.
ميوت يا أسامة، ميوت. ألف شكر دكتور، شكرا جزيلا. الله Yeah, يخليك. thank you for also telling me my microphone was off. Here, just to summarize the slide, just to summarize what we've been saying, that we begin with a program foundation, whether it is in Arabic or in English. We have 3 courses there, and that's studied in the very first semester of the first year. Then we have the required courses for both specializations, which are semester 2 of the first year. And then in the third semester, which is the first semester of the second year, we have the specialization courses. And then finally, we have the thesis, which completes our degree program. So now what we'd like to do is really give you an opportunity for questions and answers. And what I'd like to do is actually stop sharing my presentation so that we can access the question and answers if you have any. And as I said, you can write them in Arabic or in English, and we'll do our best to answer in both languages. We also have our dear esteemed colleague Nasser bin Ali from admissions, who can answer questions related to the issue of admissions and joining the college more generally. Thank you, Doctor. Marcelo. Anyone has any question regarding the Canada admissions؟ في أي أسئلة عن الادميشن قبول؟ يعني إن شاء الله بيكون عندنا الديدلاين 15 of March. أتمنى يعني إن شاء الله تقدمون as soon as possible. من باب يا أستاذ ناصر لو تفيدنا الأدميشن المطلوب بالنسبة للطلاب اللي حابين يقدموا في البرنامج العربي أو البرنامج الإنجليزي أو التخصص العربي يعني. إن شاء الله. بالنسبة للادميشن مثل ما تعرفين يجب يكون حاصل الطالب على شهادة دراسية من الجامعة المعترف فيها أو المؤسسة المعترف فيها. يكون ايضا حاصل على مثل الاختبارات الايلتس او التوفل. بالنسبه للاختبار انتم عارفين ان هناك بالنسبه البرنامجين بالنسبه للكونتمبراري الاسلاميك ستاديز، او اذا كان بالنسبه للغه العربيه المجتمع المعاصره، او بالنسبه للبرنامج له باللغه الانجليزيه. طبعا يحتاج من الايلتس اقل شيء بيكون بالنسبه للايلتس 6.5، وبالنسبه للتوفل 79. بالنسبه للبرنامج اللي باللغه العربيه يعني يجب ان يكون يثبت بالنسبه درس باللغه الانجليزيه وعنده خلفيه. بالنسبه للتوفل بيكون اقل من كذي، بين 34 يعني 34 لين 5 ل 40 تقريبا، 35 ل 40 بالنسبه للتوفل. وبالنسبه للايلتس يكون 5، هذا يعني مينيمم. او يجيب لنا الرساله او الشهاده من الجامعه انه درس باللغه الانجليزيه في بعض الكورسات درسها باللغه الانجليزيه، ففي الحاله بيعفى من اللغه الانجليزيه. هناك بالنسبه للبيرسونال ستيتمنت او المقال الشخصي، يجب الطالب يكتب من 300 كلمه الى 500 كلمه، يشرح فيها الانجازات اللي بالنسبه للتخصص اللي حاب يدرس فيه، انجازاته وايش الهدف الاساسي من دراسته للبرنامج. يضيف وبعد ما يتخرج ان شاء الله ايش اللي ممكن يساعده في بعد ما يتخرج من الجامعه. فهذه بالنسبه شو اسمه. وفي بعد عندنا الريكومنديشن لتر او ما يسمى بالنسبه لرساله التزكيه. يجب ان تكون هناك رسالتين بالنسبه للتزكيه، يكون حاصل ياخذها بالنسبه اذا كان من الجامعه او اذا كان يعمل عن طريق السوبرفايزر اللي في مكان العمل. هناك ايضا بالنسبه للسي في والشهاده الصوره من بطاقه الهويه والجواز. طبعا هذه المتطلبات الاساسيه بالنسبه لدخوله يعني تقديمه للبرنامج. اهم شيء بالنسبه للبرنامج قصدي في الاونلاين يعني يدخل عن طريق جامعه حمد بن خليفه ويدخل على البرنامج اللي حاب يدرس فيه، سواء كان باللغه الانجليزيه او وموقع الجامعه موجود، وعلى الاساس يمشي بالابلكيشن ويعبي ستيب باي ستيب بالنسبه للابلكيشن. بعد ما يخلص بالنسبه لتعبئه الابلكيشن بالنسبه لمكان دراسته، الشهادات اللي حصل عليها بالنسبه للتوفل والايلتس وغيره، ايضا هناك في النهايه يعمل ابلود لبعض الملفات
ابتداء مثل ما ذكرنا بالنسبه للريكومنديشن، بالنسبه قصدي لل المقال الشخصي، البيرسونال ستيتمنت، بالنسبه للشهاده الدراسيه تكون معتمده ومعترفه من الجهه الجامعيه، يرفق لها هذه المرفقات بالاضافه لبطاقه الهويه والجواز السفر، وبعدها يرفقها ويعمل سبمت للابلكيشن. مثل ما ذكرنا ان الديدلاين او اخر موعد للتقديم بيكون في 15/3، فاتمنى من جميع الطلاب يقدمون في اقرب وقت ممكن حتى يتسنى لنا مراجعه الملفات، على اساس وايضا يكون بالنسبه للفاكولتي ايضا الدكاتره يكون لهم وقت ايضا في مراجعه الملفات والحصول على بالنسبه للقرار النهائي بالنسبه للبرنامج. يعني هذا بالنسبه بشكل مختصر، واذا عندكم اي استفسار او تساؤل بالنسبه للبرنامج، احنا عندنا ارقام للتواصل عن طريق الادمشن موجود في موقع الجامعه الحاج خليفه للكليه، او عن طريق الايميل ايضا ممكن تتواصلون معنا، واذا عندكم اي استفسار احنا على تم الاستعداد للاجابه على الاسئله. شكرا. Okay, everyone. I don't see any questions and answers. دكتور محمد، هل عندك شيء تريد أن تزيد على ذلك؟ يعني إلى الوقت يتسع. إذا أردت، يعني ما في ضرورة. طيب، هو يعني حابب بس إن أنا يعني أضيف بعض المعاني المهمة، وهي إن طلابنا يعني الكلية أو برنامج الدراسات الإسلامية له علاقات متنوعة في عدد من يعني من الجامعات الأخرى الموجودة حول العالم. فأيضا بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموجودة أو الاتفاقيات التعاون بين الجامعة وبين الكلية، فالحمد لله البرنامج قبل ذلك له تعاون مع بعض الجامعات الفقيرة حول العالم في بنغلاديش والهند وغرب إفريقيا، وعدد من الأماكن اللي هم في حاجة إلى تعاون وتكامل. ففي يعني البرنامج له جهد في هذا الشأن الحمد لله. بالإضافة إلى أن طلابنا يعني الحمد لله بعضهم الآن وصل لمناصب قيادية جدا في داخل قطر وخارج قطر. يعني آخر طالب حصل بالأمس على درجة دكتوراه من جامعة الأزهر، والحمد لله عين بالأمس في كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية. فأيضا بين الكلية وبين إحنا يعني تقريبا هذا التخصص يعتبر من تخصص من أوائل التخصصات الموجودة في المنطقة حول هذه النقطة، قضية معالجة القضايا الاجتماعية من منظور فقهي والتلاقح والتكامل بين الفقه والمجتمع. هذا البرنامج يستشرف به القضايا الاجتماعية ويستشرف به المستقبل بصورة كبيرة جدا. وأعتقد أن الطلاب اللي هيدرسوا في هذا البرنامج إن شاء الله يكون فرصتهم في العمل وفرصتهم في التلاقح بينهم وبين قضايا المجتمع تكون أوضح وأفضل بإذن الله تعالى من الدراسة العادية في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية. حابب أقول أيضا أنه البرنامج توسع، كان قديما يقبل فقط خريجي كلية الشريعة أو الدراسات الإسلامية، الآن البرنامج توسع نسبيا، فبدأ يقبل المتخصصين في مجال القانون، متخصصين في مجال الدراسات الاجتماعية. كل الطلاب لا شك أن هم من حقهم يقدموا، من حق البرنامج أنه يعمل مقابلات لهم بإذن الله تعالى. شكرا دكتور محمد، الله يبارك فيك. So still no questions. If there aren't any questions forthcoming, I think we can. Aziz Rahim has raised his hand, but we need you to write your question, I think. في كويستشن تقريبا عن النتائج، يعني ممكن تظهر بالنسبه اللي يقدم عن طريق يعني
نتائج القبول. اتوقع ان شاء الله في اقرب وقت ممكن بعد ما يغلق باب التقديم بالنسبه لاخر موعد اللي هو الديدلاين، ممكن ان شاء الله يتم التواصل معك في حاله القبول ان شاء الله عن طريق الايميل. فان شاء الله في اقرب وقت الديدلاين. في سؤال دايما يا أستاذ ناصر الطلبة بيسألوا عنه، وهي نسبة المنح المقدمة للطلاب، هل يختلف من طالب إلى آخر أم هي نسبة موحدة؟ وكيفية الحصول على المنح الدراسية؟ بالنسبه للطلاب اللي خارج الدوله او داخل الدوله؟ الاثنين. وبالنسبه لخارج الدوله يعني يحصل على يعني بيكون فل سكولرشيب مثل ما يقولون، يعني كامل، بس يعني يعتمد على حسب الوضع مثل ما تعرفون عن طريق البجت للكليه نفسها. فعلى هالاساس يتم يعطون بعض يعني مقاعد محدوده لعدد من الطلاب، وبناء على درجات يعني هي في النهايه عمليه تنافسيه، فيتم اختيار عدد من الطلاب بناء على ذلك. اما بالنسبه للطلاب اللي داخل الدوله ممكن يحصلون على نفس الجهه اللي تابع لها، سواء كان يعمل في اي وزاره او هيئه او مؤسسه، او عن طريق وزاره التعليم والتعليم العالي. فايضا توفر بالنسبه للمنح الدراسيه. وجامعه حلب خليفه ايضا تعطى عن طريق البرسنتج، ممكن تحصل على يعني كنسبه مئويه ممكن 50 60% على حسب ايضا الكليه والبجت الخاص بالكليه. فان شاء الله يعني العمليه مثل ما انتم عارفين يكون بعد القبول، بعد ما يحصل على القبول ان شاء الله ممكن يتم التطرق لتقديم لهذا، لان في رسالة القبول ايضا ممكن يقدم عن طريق السكولرشيب، سواء بالنسبه للجهه اللي يقدم فيها. وان شاء الله يعني العمليه تكون مرنه في هذه العمليه ان شاء الله. So there is a question from a student which is saying, how can he align himself more with the program? Obviously, we've explained the program in a bit more detail and it's changed. So obviously, if you were to apply now, the things we were looking for would be quite different. I actually find that there are several things we look at in particular. Obviously, our colleague Nasser, they're looking at if you fulfill the actual, requirements first of all. But when we receive, or when the faculty receive the actual admissions documents, one of the most important things for us is not just the GPAs which you've achieved, but also it is an opportunity in the personal statement for you to state clearly why you think you should continue your academic career at College of Islamic Studies at HBKU. So in other words, is there some particular type of research that you're interested in, or some type of research that the faculty are doing here that you're interested in? Several reasons that you could put forward to make yourself a more attractive candidate. But really, that's one of the things that distinguishes you from other candidates. I should also say that, in my first year here, we received 1,253 applications. And of those, only 425, I believe, were actually, qualified individuals. And from 425, we selected 25. So in other words, there's a lot of competition. So if you want to be a competitive student, you need to distinguish yourself in terms of why you want to join HBKU and the College of Islamic Studies in particular. هناك إضافة مهمة يا أستاذنا، ممكن لو تسمح لي؟ تفضل. هو قضية الاعتراف بالشهادات المتعلقة بالتخصص وبالبرنامج. عاوز أضيف معنى مهم. هي عضو الجامعات الإسلامية، كلية الدراسات الإسلامية هي عضو الجامعات الإسلامية، رابطة الجامعات الإسلامية الموجودة في العالم. وأيضا كما قلت، العديد من الجامعات الموجودة حول العالم تقبل الشهادات الموجودة من الكلية، أحيانا بغير معادلة وأحيانا بمعادلة، لأن المعادلة شيء طبيعي ما لم يكن هناك اتفاقية بين الكلية أو الجامعة والجامعة، فبيحتاج إلى شيء من المعادلات، مثلما يأتينا الطلاب أيضا ويحتاجوا في بعض الأوقات إلى بعض المعادلات. فالحمد لله الشهادة
لها قيمة دولية ولها وضع معترف به. أيضا أريد أن أضيف معنى مهم جدا أن الطلبة المتفوقين داخل كلية الدراسات الإسلامية عموما يمكن أن يستعين بهم الأساتذة للعمل معهم كمساعد باحث، والطلاب يحصلون على أجر مقابل قيامهم بهذه الأعمال. الطلاب أحيانا بيستغنوا تماما عن المنحة لما بيعملوا مع بعض الأساتذة، بشرط أن يكون الطالب له يعني له قدرة على البحث العلمي، وله قدرة على يعني القيام بالأعمال البحثية المطلوبة منها الطالب بيتطور وبينمى، ومن جهة أخرى بيستطيع أن يحصل على دخل شهري من خلاله بيستطيع أن هو يسدد الرسوم المتبقية بعد المنحة. شكرا دكتور، الله يبارك فيك. الله يكرمك. إضافة طيبة. Yani, we have a question that says, "Good afternoon, sir. Could you tell us when the upcoming semester will start? If you mean the new fall semester, we usually begin around mid-August to the end of August. So the matriculation will start in mid-August, and teaching usually starts in the last week of August." Assalamu alaikum wa alaikum salam. Are there possibilities to spend an exchange semester at your college, and how does that case? At present, we don't have an exchange program with other universities because the program is a postgraduate program and is only 2 years and is very, very condensed, as we've been explaining. Exchange programs are usually in undergraduate programs where you're there for 3 or 4 years, and there's much more opportunity for you to do that. But as I said, we do have an opportunity for our exceptional students who display a desire to do so, to spend 1 semester at Oxford University, which is in the final semester, to work on their thesis with a supervisor from Oxford University. So that's the maximum we could offer in that regard. في سؤال باللغة العربية دكتور محمد، شفته؟ ما شفته؟ السلام عليكم، اسمي عبد الله الشيخ من دولة كينيا. تقدمت طالب لبرنامج الفقه والمجتمع في هذه السنة. أريد أن أسألكم متى سيظهر ظنه نتائج القبول بالنسبة للطلبة الأوليين؟ هو بالنسبة للطلبة الدوليين هناك لجنة مشكلة داخل البرنامج. هذه اللجنة تنظر في كل الطلبات الدولية المقدمة، ثم ترشح يعني أفضل الطلاب المتقدمين، ومن خلال الأستاذ ناصر والأدميشن عموما بيختاروا الطلاب بالنتائج. لا شك المسألة دي بتتم يعني في أقرب وقت ممكن، لأن العدد المتقدم لنا بيبقى كبير جدا. يعني العام الماضي فقط التخصص زاد عن 160 طالب دولي فقط، وهذا بيلقي بظلاله على مراجعة كل الأوراق التي تأتينا ومراجعة كل الأشياء، فهذا بياخد منا وقت. لكن أيضا بنعطي مساحة كبيرة للأدميشن وهم يتواصلوا مع الطلاب حتى يستطيعوا أن يخرجوا لهم الإقامات ويجيبوهم قبل الموعد. فأتوقع إن شاء الله ممكن في شهر 7 بداية 7 تكون كل الأمور منتهية تماما بإذن الله تعالى. والسؤال الثاني وأيضا شرط اللغة الإنجليزية، هل يمكن أن يعفى الطالب إذا كان لديه شهادة تثبيت أنه درس الإنجليزية في الثانوية مثلا، أو لا بد من تقديم شهادة توفل أو آيلتس؟ هو الأستاذ ناصر، نحل سؤال الأستاذ ناصر، فهو قال برنامج الفقه والمجتمع 5 درجات في تويفل في الآيلتس، فهو يجيبنا على هذا السؤال. ان شاء الله. بالنسبه للايلتس يعني اقل شيء بيكون 5، وبالنسبه للتوفل 35 لين 40 يعني كنسبه كمينيمم. وبالاضافه طبعا اذا كان دارس باللغه الانجليزيه يحصل على شهاده من الجامعه نفسها انه يثبت انه درس باللغه الانجليزيه بالنسبه للبرنامج او جزء من البرامج هذه، او سواء كانت في بعض الدول اتوقع تذكر انه درس باللغه العربيه والانجليزيه في نفس في الجامعه. فاتوقع ممكن يعني يعفى من هذا الشرط، او في حال ثبت انه هو اللغه الام عنده اللغه الانجليزيه.
او اذا كانت الدوله اللي جاي منها تدرس باللغه الانجليزيه، او يعني في بعض الشروط اللي ممكن يعفى منها الطالب من الايلتس او التوفل. في هالحالات اتوقع من السنه هذه وتم تغيير بالنسبه للبرنامج، فاتوقع يعني اقل مينيمم بالنسبه للتوفل يعني شيء بسيط، عكس البرنامج اللي هو الفصل المقارن، هذا بيكون اعلى شوي، يعني 79 بالنسبه للتوفل، وبالنسبه للايلتس 6.5. اما بالنسبه للفقه بيكون اقل شوي، الفقه المجتمع بيكون اقل، يعني بالنسبه مثل ما ذكرت 35 ل 40 بالتوفل، وخمسه بالنسبه للايلتس. وبناء على ذلك الطالب اللي هو بيسأل عن هو درس إنجليزي في المرحلة الثانوية هذا لا يكفي. لا يكفي، لانه بيكون الفتره المسافه بيكون اقل من سنتين. يعني دائما احنا الايلتس او التوفل لا مده صلاحيه، يعني يجب ان يكون خلال سنتين. فاذا كان قدمها في خلال سنتين ممكن تنقبل، لكن اذا جاء وقت التقديم ومرت عليه اكثر من سنتين يجب ان يعيد الاختبار مره اخرى. يا أستاذ ناصر لو تسمح لي، أنت حضرتك قلت في العرض بتاعك إن لو طالب درس مادة لغة إنجليزية هل يعفى من دراسة في الجامعة، درس مادة في مادة لغة إنجليزية في المرحلة الجامعية في السنوات الأربع أو الخمس الجامعية، هل يعفى من مادة فقط؟ هل يعفى من دراسة من شرط اللغة؟ لا، في الحاله لا يعفى. لا، نعم. مش ماده واحده، يجب ان يكون اقل شيء يعني مواد كثيره، وفي نعم. نفس الوقت يعني يتم مراعاه هذا من الناحيه. نعم. في بعض الطلاب يحصل على يبدو له اختبار الجي ار اي او الجيمات، يعني ممكن الجي ار اي او الجيمات كاختبار ايضا يلعب دور كبير، حتى مش مطلوب ولكن اذا قدم عليه ممكن يعفى من التوفل او الايلتس، لانه ايضا له دور كبير في العمليه. نعم. دائما احنا نحث الطلاب على التقديم في يعني في اقرب وقت ممكن، على اساس انه يتسنى لهم مراجعه الملفات ويحصل على الفرصه اللي ممكن يحصل عليها قبل اللي يقدم. كل ما تقدم بدري بتكون تحصل على فرصه اكبر في الحاله. أتمنى يعني يكون قبل الموعد النهائي بالنسبة للتقديم، قبل الديدلاين. شكرا زملائي الكرام. يعني قد انتهينا من الأسئلة المكتوبة في ال Q&A. Yes. يعني if there is anyone else who has a question, please, if you wouldn't mind writing it for us. If not, we will close the session at this point. As colleague Nasser said, the deadline is March. What was it, Nasser, again? Sorry. Yeah, March 15, yeah. March 15. So obviously it takes time for those paperwork to be processed, and then that reaches the faculty, and then we have to go through it. So it takes time. So as Nasser was saying in Arabic, the earlier you apply, the better, in actual fact, because we will process them as fast as we can, but we will start identifying the best candidates that we can see first. And as I said at the beginning, it's very competitive. We usually only admit around 20 to 25 students every year. I didn't see any more questions, everyone. So thank you very much for attending. It's been our pleasure to host you. نشكركم على حضوركم. And we hope to receive your applications. فنتمنى منكم تقديم أوراقكم في أقرب وقت ممكن. And thank you very much. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا ونراكم على خير إن شاء الله يا رب.